Hello everyone, our daily current affairs video lo apnalokok swagatom janaisu. Let's start. Okay. Here's the prothome School of Drone Warfare. So, the Border Security Force, that is BSF, launched korise a School of Drone Warfare at its Officers Training Academy in Tekanpur, Madhya Pradesh. ঠিক আছে? So, BSF কি কৰিছে এটা School of Drone Warfare launch কৰিছে ক'ত Officers Training Academy Tekanpur, Madhya Pradesh. ঠিক আছে? Inaugurated by the BSF Director General Daljit Singh Chaudhary. কোনে inaugurate কৰিছে? Daljit Singh Chaudhary, BSF Director General. ঠিক আছে? The school aims to train drone commandos and drone warriors for modern warfare. So school School of Drone Warfare main aim to কি? To train kora drone commandos aru drone warriors for modern warfare. ঠিক আছে? It offers 5 specialized courses on UAV operations, anti-drone warfare, surveillance and intelligence gathering. The school is equipped with simulators, live flying drones, night operation facilities, AI tools, RF jammers and kinetic interceptors. ঠিক আছে? Course, so 5 specialized courses dia hobo kot UAV operations tarpisot anti drone warfare tarpisot surveillance intelligence gathering tarpisot aru equipped with ki simulators, live flying drones, tarpisot night operation facilities, AI tools, RF jammers and kinetic interceptors. ঠিক আছে? The initiative follows lesson learned from Operation Sindoor. So ekhini bostu monor rakhiba. ঠিক আছে? কি স্পেশালাইজ কোর্সেস আৰু ইকুইপড উইথ কি এখিনি মনত ৰাখিবা কোড হেতু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে আৰু দা ইনিশিয়েটিভটোৱে কি কৰে ইনিশিয়েটিভটোৱে কি ফলো কৰে বুলি কৈছে লেসনস লাৰ্ন ফ্ৰম অপাৰেশন সিন্দুৰ ঠিক আছে and reflects the growing role of drones in conflicts such as Russia Ukraine war ঠিক আছে so ইয়াৰ ৰিলেটেড এটা MCQ চাওঁ With reference to recently launched School of Drone Warfare by BSF, consider the following statements. Saita statement dise kungita correct hoy sabo lage. It has been established as Tekanpur, Madhya Pradesh. Kod established kora hoise Tekanpur, Madhya Pradesh. So statement 1 is correct. 2 to ki koise the school provides specialized training in UAV operation anti drone warfare aru intelligence gathering ঠিক আছে এটো correct হয় specialized training দিয়া হব in UAV operation anti drone warfare aru intelligence gathering ঠিক আছে it was inaugurated by Union Home Minister inaugurate কৰিছিলে জানো BSF Director General inaugurate কৰিছিলে not Union Home Minister. So statement 3 is not correct. ঠিক আছে 4 to কি কৈছে the initiative is linked to lessons learned from Operation Sindoor. So এগিটা initiative কিহৰ লগত এটো ইনিশিয়েটিভ কিহৰ লগত লিংক হয় যোনখিনি লেসন লাৰ্ন কৰা হৈছিল from Operation Sindoor ঠিক আছে যোনখিনি হেৰি পাইছিলে ঠিক আছে 1 2 and 3 4 only will be the correct answer, that is option B. Next, Muga silk. The Central Muga Area Research and Training Institute, Jorhat, has initiated a project to develop a small portable analyzer for testing Muga silk purity and dye origin. So, Central Muga Area Research and Training Center, Jorhat, ki korise? Initiate korise eta project কি ডেভেলপ কৰিবলৈ স্মার্ট পোর্টেবল এনালাইজার মুগা সিল্ক পিউরিটি আৰু ডাই অৰিজিন মুগাৰ পিউৰিটিটো চেক কৰিবৰ কাৰণে এটা স্মল পোর্টেবল এনালাইজার প্রজেক্ট ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰজেক্ট ইনিশিয়েট কৰিছে ঠিক আছে That technology will help distinguish genuine muga silk from synthetic alternatives, thereby curbing adulteration and
ৰিষ্টৰিং কনজিউমাৰ কনফিডেন্স। চ' কি কৰিব এইটো সহায়ত কোনখিনি জেনুইন হয়, কোনটো মুগা একচুৱেল মুগা হয় বা কোনটো নহয় সেইটো চাবলৈ হেল্প কৰিব, ঠিক আছে। দ্য মুভ ইজ ক্ৰুচিয়েল এজ আছামছ Muga silk, India first registered GI product faces threats due to rising adulteration, which undermines the heritage and market value of the sale. So ইয়াৰ বহুত ডুপ্লিকেটস ওলাই হৈ থাকে হয় না, আৰু কিছুমান ইমানে হেৰি থাকে যে আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব নোৱাৰো চাই পেলাই। সো সেইটো কাৰণে এনালাইজাৰটো ডেভেলপ কৰাৰ কথা ভাবিছে, কাৰণ মুগা চিল্কৰ এটা কালচাৰেল হেৰিটেজ আছে হয় না, এটা কালচাৰেল ভেলিউ আছে, সেই ভেলিউটো নাইকিয়া হৈ যাব যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব নোৱাৰো কোনটো একচুৱেল মুগা হয় কোনটো নকলি হয়, ঠিক আছে। তো এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড GI প্ৰডাক্টটো আছিলে, চ' ইয়াৰ বহুত কালচাৰেল ভেলিউ আছে হয় নাই। The initiative also support eco-friendly practices, organic tea cultivation and sustainable sericulture to safeguard Assam's unique cultural and economic identity. So here related eta MCQs. With reference to recent initiative to prevent adulteration of Muga silk, consider the following in statements. So kungita correct hai sabo lage. The Central Silk Board has set a target of producing 25,000 MT of Muga silk during the current financial year. It is not correct. It is not 25,000. So it is not 25,000. It is 250 MT. Okay. So statement 1 is not correct. The project is being undertaken by the Central Muga Eri Research and Training Institute at Ladoigar in Jorhat. So eto correct hoy, kot hoise under a project to kot undertake kora hoise, kot start kora hoise Central Muga Eri Research and Training Institute, thik ase. Third to ki koise Muga silk is the first product of Assam to receive a geographical indication tag, GI tag. Prothom Okhomot prothom product jonte GI tag paisile eto hoise Muga. So statement 3 is also correct. 4 to ki koise the portable analyzer being developed aims to test Muga silk purity and differentiate it from synthetic dye. So eto jonto portable analyzer develop koribo hetu main aim to ki Muga silk or purity to ami buzi poa jate ami differentiate koribo paru kuntu actual Muga kuntu nohoy. So statement 4 is correct. 2, 3 and 4 only will be the correct answer, that is option C. So yet A yes, it's not A, okay, it's C. National Sports Award. So the inaugural Bhogeshwar Borua National Sports Awards are presented in Guwahati, instituted by Assam Olympic Association of Honor, Assam's first Arjuna awardee and sporting icon Bhogeshwar Borua. So Bhogeshwar Borua National Sports Awards dia hol Guwahatit, thik ase, and it is instituted by Assam Olympic Association to honor Assam's first Arjuna awardee and sporting icon Bhogeshwar Borua. Thik ase, the award is given every 2 years, recognizes excellence in categories such as best sports person. So A2 award every 2 years of dia hobo, every 2 years of dia hobo, aru ki categories of dia hobo, best sports person, emerging player and lifetime achievement at both national and state levels. At the first ceremony, Olympic shooter Manu Bhaker received the best sports person awards. Sunil Setri received the lifetime achievement award, and Vedabrat Bharali was honored as emerging player. Thik ase? So kune paise? Kita mono rakhiba, Assam CM Himanta Biswa Sharma and Union Minister Sarbananda Sonowal attended the event. So
MCQ টুত কি কৈছে who received the best sports person award in the inaugural Bhogeshwar Barua National Sports Award 2025 কোনে পাইছে মনু ভাকৰ that is option B এক সেকেন্ড ৰখিবা ঠিক আছে Okay, sorry for the inconvenience. Okay, let's move on. Next কাৰ বিষয় দিছে ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা ঠিক আছে Dr. Bhubaneswar Barua was a renowned physician, humanitarian, and one of Assam's most respected doctors. So, Dr. Bhubaneswar Barua কোন আছিলে এজন renowned physician আছিলে, humanitarian, and one of Assam's most respected doctors asile thik ase he was celebrated not only for his medical brilliance but also for his deep compassion humility and service to society তেওঁ অকল মেডিকেল ব্ৰিলিয়েন্সৰ কাৰণে তেওঁক জনা নাযায় কিহৰ কাৰণে জনা যায় তেওঁ ডিপ কম্পেশন তাৰপিছত হিউমিলিটি আৰু সোসাইটিৰ কাৰণে যোনখিনি সাৰ্ভিস তেওঁ প্ৰদান কৰিছে ঠিক আছে হি ষ্ট্ৰংলি বিলিভড ইন মেডিচিন এজ এ মিশন ৰেডাৰ দেন এ প্ৰফেশন তো তেওঁ মেডিচিনটো এটা প্ৰফেশনতছে বেছি এটা মিশন হিচাপে লৈছিলে সাৰ্ভিং পেশেন্টস selflessly irrespective of wealth or status so কিমান পয়সা আছে কিমান কি স্ট্যাটাস আছে হেবুৰ নাচাই বহুত selflessly পেশেন্টস ট্ৰিট কৰিছিলে ঠিক আছে তেওঁ ডক্টৰ বৰুৱা was instrumental in inspiring the establishment of Dr. B. Barua Cancer Institute in Guwahati, which continues to serve as a leading cancer treatment and research center in Northeast India. ঠিক আছে his legacy blends medical excellence with social service, making him a healing spirit of Assam. Okay, তেওঁ related এটা আমি MCQ চাম Okay, Kungida correct sabo lage. He was a renowned physician from Assam, remembered for his humanitarian service. So, teo ejon renowned physician asile Assamor aru kihor karone jona goisile teo service to society, humanitarian service, thik ase. So, statement 1 is correct. 2 ki koise he was associated with establishment of Dr. B. Barua Cancer Institute in Guwahati. Teo associated asile kihor establishment of Dr. B. Barua Cancer Institute in Guwahati. So 2 correct hai 3 ki koise he was awarded the Bharat Ratna for his contribution to medical science. Eto not correct, he was never awarded with Bharat Ratna. So statement 3 is not correct. 4 ki koise he is often remembered for combining medical excellence with humility and compassion. So 4 correct hai 1 2 and 4 only will be the correct answer, that is option B. Next, autumn calendar 2025. So the Meghalaya tourism department launched the autumn calendar 2025 to promote the state's cultural vibrancy and enhance local livelihood. The calendar features a wide range of events including music. Calendar khonot bahut khini events feature kora hoise, music,
যেনেকে মিউজিক, স্পৰ্টছ, লিটাৰেচাৰ, সাষ্টেইনেবল টুৰিজম এক্টিভিটিজ, চেৰী ব্লছম ফেষ্টিভেল 2025, ঠিক আছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল kayaking events, motorsport competition, and literary dialogues with ecotourism showcases. ঠিক আছে? It aims to attract both domestic and international tourists. Your main aim ki to attract domestic aru logote international tourists while encouraging sustainable and inclusive growth. ঠিক আছে? এটা MCQ চাও. Which state recently launched the Autumn Calendar 2025 to promote cultural vibrancy and sustainable tourism? Kuntu state launch korile Autumn Calendar 2025? Option B, Meghalaya. Okay. Next, IIT Jodhpur's BL2Z group led by Professor Anand Mishra. So, IIT Jodhpuror BL2Z group যোনটো লিড কৰিছে প্ৰফেসৰ আনন্দ মিশ্ৰাই ডেভেলপ কৰিছে ল্যান্ডমার্ক AI টেকনলজি ইন্টিগ্রেটিং ভিজন এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ফর ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস ঠিক আছে দ্য ইনিশিয়েটিভ ইজ এ পার্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াস ভাসিনী প্রজেক্ট এটো কিহৰ পার্ট হয় দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ Bhasini project or part hoy addressing multilingual challenges by creating inclusive and indigenous digital tool. The team has created open source APIs for syntax recognition in 13 major Indian languages, enabling real-time translation and accessibility. ঠিক আছে? Collaborating with IGNCA and iHub Drishti, the group is also digitizing and preserving ancient manuscript using deep learning and OCR technologies, thus safeguarding cultural heritage and rediscovering ancient language knowledge. ঠিক আছে? So which IIT recently developed AI tools under the Bhasini project for syntax recognition in 13 Indian languages? কোন হয়? IIT Jodhpur. ঠিক আছে? Okay, here is the mains question. তোমালোকে স্ক্রিনশট লৈ পেলাই এটো প্র্যাকটিস কৰিবা ঠিক আছে যেতিয়া যেতিয়া মেইনস কোয়েশ্চন দিয়া হ'ব তোমালোকে সবে প্র্যাকটিস কৰিব লাগিব টেক হেল্প অফ দা আৰ্টিকলস টেক হেল্প অফ ইন্টারনেট কেনেকে কৰা তোমালোকৰ কথা কিন্তু প্র্যাকটিস কৰিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দ্যাটস অল ফৰ টুডে